हरिं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे श्रीराधिकां देवीं बृन्दारण्यविहारिणीं यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। वासुदेव सीवीवी योगमार्गस्य प्रवक्तारं परं गुरुं गीतायोगस्य पारज्ञं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। మాస్టర్ గారి యొక్క పరమ గురువుల యొక్క అనుగ్రహ విశేషంతో మనం ఈ పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ క్షేత్రంలో మనందరం కలుసుకున్నాం. ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి 3 రోజులు గురు పూజ మహోత్సవాల్లో పరమ గురువుల యొక్క సన్నిధిలో మనం ఉండేటువంటి అవకాశం మళ్ళీ ఇవ్వబడింది మనకి. So after 2 years of chaos, we are again allowed by the masters to be together, to take part, to participate in the Guru Puja celebration in the presence of all the masters of wisdom. So, for all these 3 days, once again, we will try to be in that light, in that presence, which should continue throughout our span of life and in the continued lives also for everyone. Because it is what is required for every being to make a progress. అందరం కూడా మన మానవ జీవితం మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది సార్థకమైనటువంటి విధంగా ఉండేందుకోసం ప్రతి జన్మలో కూడా ముందుకి అడుగు వేసేటువంటిది జీవ పరిణామంలో అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది అందరికీ, ప్రతి ఒక్క జీవికి. అందుకు అవసరమైనటువంటి సాధన అనేటువంటిది మన మానవ జీవితంలో ఆ విధానం మనకి ఇవ్వడం కోసమే పరమ గురువులు నిరంతరం పనిచేస్తుంటారు. వారికి సృష్టి యొక్క ప్రణాళిక వారి ప్రణాళిక. So all the masters are working for the progress, for the evolution, for a further step in the evolution through every birth, every time when we have taken a body, that is an opportunity given to us by the forces of nature, by the Lord Supreme, to make a forward step in the evolution, which is also called the journey of the soul. So, for that what is required is a total surrender to the Lord consciousness and keep continuing
the work allotted to us in every life with devotion. For that, we need to keep a continuity in our effort. That is what is the teaching we find from the scriptures and from the masters. మనము విలువైనటువంటి మన జీవితం మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వబడినటువంటిది. ఎందుకంటే మన సాధన అనేటువంటిది మన జీవితంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రమాణంలో, జీవిత ప్రమాణం అంటే ఆయువు అనేటువంటి దాంట్లో మనం బాహ్యంగా అనేకమైనటువంటివి చేస్తూ ఉంటాం. కానీ అసలు కావలసినటువంటిది ఈ ముందుకు సాధనలో వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటిది అది ఇవ్వడం కోసమే మనకి పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథముల రూపంలో, అలాగే పరమ గురువులైనటువంటి వారి యొక్క ఉపదేశ రూపంలో మనం పొందుతూ ఉంటాం. అందులో మనకి మణిపూస వంటిది భగవద్గీత. అది మనం నిరంతరము నిత్యము మనం పారాయణ చేసుకోవడం అనేటువంటిది, దానివల్ల మనం ఎలా జీవించాలి, ఎలా ఆచరించాలి, ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మన వెలుగు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో భగవద్గీత ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్చర్స్ which shows the path for us, for the human beings, to make our life purposeful, to understand it, the very purpose of our living in the human plane with the body, to make use of it properly. So, the path is shown to us through the teachings of the scriptures, and especially Bhagavad Gita is one of the most practical way of teaching, which can answer all the questions that arise in the human mind, which we come across in our daily life. మనకి నిత్య జీవితంలో మానవులకి వచ్చేటువంటి అనేకమైన సందేహాలు, అనేకమైనటువంటివి సమస్యలు, పరిష్కారాలు అనేటువంటివి, ఆచరణకు సంబంధించినటువంటిది మనకి చాలా సూటిగా, సులువుగా చూపించగలిగేటువంటిది మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. అందుకని భగవద్గీత ఎందుకు రోజు చదువుకోవాలంటే, అది పారాయణ చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అనేటువంటిది సంగతి వేరు. అలా కాకుండా అది ఎందుకు చదువుకోవడం అంటే, మనం ఎలా జీవించాలి, మనం ఉన్నటువంటి ఈ సృష్టిలో ఇతర జీవులతో మనం ఎలా మెలగాలి, సహజీవనం ఎలా చేయాలి, భగవద్ ఆరాధన అనేటువంటిది ఈ అందరు జీవులు, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవులతో ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం దర్శించి ఆరాధించడం, సేవించడం అనేటువంటిది, దానివల్ల మన మానవ జీవితం ఎలా సార్థంగా అవుతుందో తెలిసేటువంటిది భగవద్గీత వల్ల. సో బై స్టడీయింగ్ భగవద్గీత, what is that we receive is the very straight and simple path where we learn how
to live and how to continue our work as really with devotion and surrender through the service to all the beings and by living with perfect cooperation and by experiencing the Lord presence in every being, because the Lord is the Lord of pervasion, which is present in all the beings. So that is what we find in a practical manner in the teaching of Bhagavad Gita. So every year we are trying to make a study of a few stanzas by connecting them with our daily life. Let us try to continue that in these days. Of course, we have been continuing that all these years, almost every day. Even though physically we are at distance, but still nothing can be an obstacle in doing this effort. So that is why during the last 2 years, even though we could not come together physically, but we were like many years before, we have been continuing this, and it continues even many years after also, and many births after also. That is what we always hear from the teachings of the masters, because this is a continuation. It is not an end by the end of a physical span, a physical body. This we should realize this. Then we have no fear at all when we realize this. Then we find human life very purposeful. Let us try to study this in a most practical way, how it is explained in the scripture of Bhagavad Gita. Last time when we met 2 years ago, we have completed the study of the 5th chapter of Bhagavad Gita. Last year itself, of course. During last 2 years also we continued this, because everyone who was very much interested continued this by studying this online together. So now, once again, we continue it. Now we start with the 6th chapter of Bhagavad Gita. 6వ అధ్యాయం మనం ప్రారంభం చేసుకుంటాం ఇవాళ. 5వ అధ్యాయం పూర్తయింది కిందటి సంవత్సరంతో. శ్రీ భగవాన్ వాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్ న చ అక్రియః. The Lord further said, you see how you can do your work without attachment to the result. If you do so, you are a mendicant, you are a yogi. Do not fancy that you will be a mendicant by discarding the sacred fire. You will never be a yogi by discarding your work. Work as sacrifice is fire that purifies mind and senses. ఈ 6వ అధ్యాయంలో మనకి
చెప్పబడుతున్నటువంటిది ఏమిటంటే, మనం చేసేటువంటి పనులు, మనం రోజు పని చేస్తూ ఉంటాం, మనం చేస్తాం అనుకుంటాం, కానీ మన ద్వారా చేయబడుతూ ఉంటుంది. అది సత్యం. ఆ పనులలో 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్, we find that we are involved in some sort of work in our life every day. If somebody thinks that he can spend 1 or more days without doing any work, but it is not possible. That is how the Lord said to Arjuna, to us also. Because even if you stop to do some work, but you are compelled to do certain things which you cannot avoid in our daily life. So, all the work what we do in our daily life, it is classified into 2 types. That is what the Lord explains here. The work which we want to do and the work which we have to do. So this is the classification. మనము చేయవలసిన పనులు, చేయదలిచిన పనులు అని 2 రకాలైనటువంటి పనులు ఉంటాయి. నిత్యము మన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి పనులు. చేయదగనివి, చేయదగినవి అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం. We also can classify as 2 types of works which we have to do, which we need not do it, which we have to avoid also. So, when we know this classification, then when any impulse we get in our mind to do some work, we can put this in one of these 2 classes. We can identify this. మనకు ఏదైనా ఒక పని చేయాలని మనసులో వస్తుంది, సంకల్పం. ఆ సంకల్పమే మన చేతల్లోకి వస్తుంది. మనం ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటే సంకల్పం ముందు కలుగుతుంది కదా, ఆ సంకల్పమే మన చేతుల్లోకి వస్తుంది. ఆ సంకల్పం మన మనసులో కలిగినప్పుడు ఇది చేయదగిన పనే, చేయదగని పనే, చేయవలసినదా, చేయదలిచినదా అని దాన్ని కొంచెంగా మనం ఒక్క నిమిషం మనం చూసినట్లయితే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. అర్థం కాకపోవడానికి ఉండదు. If we make practice regularly, we can easily identify any thought that comes into our mind. You can identify that and you can easily justify whether it is a work which we have to do or which we should not do. So then we can decide. To decide what we have to do, what we have not to do, we are given an instrument which is called buddhi in us. Buddhi means power of discrimination, which is given to every being, every human being. No human being is devoid of buddhi. But the only thing is, whether we make use of this instrument in our life or not, that is for us. Nature leaves this for us. If we use it, we can make a progress. If we do not use buddhi, this power of discrimination, there will be no progress in our life. We keep doing things, but without discrimination. That makes our life difficult. So all the problems that we come across in our human life,
They are mostly because of no proper use of this instrument, power of discrimination. మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధిని ఉపయోగించకపోవడం వల్ల మన మానవ జీవితంలో అనేకమైనటువంటి మనకి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అనుకుంటాం. అవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తున్నాయి, సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే సమస్యలంటూ వేరే ఉండవు. మన బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి దానివల్ల. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే మనం నిత్యము చేయుచున్న పనులన్నీ ఏదో ఒక తరగతి చెంది ఉండదు. ఇంకోటి కూడా మనం గమనించాలి, ప్రకృతి మన చేత చేయించే పనులు ఉంటాయి. ప్రకృతి మన చేత చేయించేవి తప్పనిసరిగా చేయించే పనులు ఉంటాయి. అనదర్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఐడెంటిఫై ఈజ్ దట్ there are certain type of work there is which is made compulsory by the nature. The nature compels us to do certain things. Say for example, when you feel hungry, you feel like eating. So, it is the nature, forces of nature which are responsible to make you feel hungry, because it is called a need for your sustenance. ప్రకృతి ఏం చేస్తుందంటే మనలో ఆకలి అనేటువంటిది పుట్టిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఆహారం తీసుకోవడం ఆవశ్యకమైనటువంటిది కాబట్టి ప్రకృతి మన చేత చేయించేటువంటి పనులు ఉంటాయి. అలాగే మనం జన్మించుటకు మన తల్లిదండ్రులకు కామమును ప్రసాదించింది ప్రకృతి. ప్రకృతి చేత ప్రేరేపింపబడి జీవులు ఆయా కర్మలను ఆచరించుందరు. అంటే మనకి బాగా తెలిసినటువంటి ఉదాహరణ ఇస్తారు మాస్టర్ గారు. మనం జన్మించడానికి ఎవరు కారణం అని మనం, ఎందుకంటే మనం జన్మించిన తర్వాత కదా మనకి ఇవన్నీ తెలిసేది, మనం చేయవలసిన పనులు ఇవన్నీను. అసలు ముందు మనం జన్మించడానికి కారణం ఎవరు అంటే మన తల్లిదండ్రుల కారణం. ఎలాగా అంటే